Stimată doamnă administratoare Power, dragă Samantha, bine ați revenit la Chișinău. De această dată ne revedem într-un context foarte dramatic pentru Ucraina, dar și pentru noi toți. Ceea ce se întâmplă acum în orașele și satele ucrainene este îngrozitor. Imaginile cu atrocitățile comise pe străzile distruse ale orașului Bucea ne-au lăsat fără cuvinte. Sunt crime împotriva umanității. Autoritățile ucrainene și organizațiile internaționale raportează crime grave împotriva civililor în Irpen și Borodeanca. Milioane de oameni au fost nevoiți să fugă de acasă din cauza războiului. Mulți dintre ei au rămas fără adăpost. Mii de oameni nevinovați, inclusiv copii, au fost uciși. E greu de crezut că aceste orori se întâmplă în secolul 21 și se întâmplă chiar la frontiera noastră. Ucraina, țara noastră vecină și prietenă, trăiește azi o tragedie greu de pus în cuvinte. O tragedie care ne vizează pe toți. Acest război trebuie oprit. Din prima zi a agresiunii militare, Republica Moldova a chemat la pace. Am condamnat ferm războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Ne-am implicat în sprijinirea ucrainenilor care s-au refugiat în țara noastră. Moldovenii s-au solidarizat cu ucrainenii din primele zile de război. Zeci de mii de oameni, voluntari, polițiști, funcționari publici, medici, primari, oameni de afaceri, cetățeni, s-au mobilizat pentru a ajuta refugiații din Ucraina. Astăzi, Moldova găzduiește 96.000 de refugiați din țara vecină, jumătate din ei fiind copii. Peste 80.000 sunt cazați în casele cetățenilor noștri. E un număr foarte mare pentru noi. Practic, în aceste 6 săptămâni, populația țării a crescut cu 4%. Avem nevoie de ajutor. Suntem recunoscători pentru anunțul recent al ambasadorului Loxton că Statele Unite vor sprijini refugiații din Moldova în următoarele luni cu 30 de milioane de dolari. Apreciem și decizia guvernului american de a finanța suplimentar programele ambasadei SUA pentru combaterea consecințelor războiului asupra economiei Moldovei. Stimată doamnă Power, este clar că țara noastră va resimți consecințele acestui război mult timp înainte. Deja suntem afectați puternic de creșterea prețurilor la carburanți și la surse energetice, iar acum ne confruntăm și cu întreruperea importurilor și exporturilor de pe piețele din Est. Căutăm acum soluții rapide pentru deschiderea altor piețe pentru produsele moldovenești. Avem nevoie de susținerea partenerilor noștri pentru a consolida reziliența economică și independența energetică a Republicii Moldova. După cum i-am spus și domnului secretar de stat Antony Blinken, noi vrem să continuăm planurile noastre pentru a schimba în bine Republica Moldova. În pofida tuturor greutăților și crizelor, vrem să reușim să construim o țară competitivă, inovatoare și rezilientă. O țară care prețuiește oamenii și investește în oamenii săi. În acest context, suntem recunoscători pentru susținerea consecventă a Statelor Unite pentru procesul de transformare democratică a Republicii Moldova, pentru sprijinul în domeniul economic, inclusiv prin programele USAID, Agenția pentru Dezvoltare Internațională a SUA. Timp de 30 de ani, SUA au susținut mereu efortul nostru de consolidare a societății și a economiei și de construire a unui stat democratic. Apreciem sprijinul Statelor Unite pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei și pentru parcursul nostru european. Dragă Samantha, consolidarea parteneriatului moldo-american ne va ajuta să rezistăm provocărilor curente și să ne dezvoltăm în beneficiul cetățenilor noștri. Dar pentru dezvoltare e nevoie de pace. Acum
trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a restabili pacea în Ucraina. Comunitatea internațională trebuie să depună toate eforturile pentru a opri agresiunea militară rusă, pentru a preveni alte pierderi de vieți omenești, alte crime de război și alte distrugeri. Asta este datoria noastră. E datoria morală a tuturor țărilor din lumea liberă, a tuturor oamenilor de bună credință, ca să redăm ucrainenilor speranța în ziua de mâine, pentru că pacea are prioritate. Mulțumim, doamna președinte. Cuvântul se referă doamnei Samantha Power, Administratoarea USAID. Vă rog. Good afternoon, everyone. Thank you so much, Madam President, for welcoming me. Not the first and certainly not the last senior official from the Biden administration that will visit your country in order to ascertain what the situation is, how it is evolving, and what more we can do to support you and all of the efforts that you have referred to. 6 months ago, I was right here in Chisinau on my first trip to Eastern Europe as administrator. I came to the Republic of Moldova then because the United States shares with the people of this country an abiding belief in freedom, in fighting corruption, in democracy. When the Moldovan people brought President Sandu into office with a strong, overwhelming mandate for building a more democratic and prosperous country, it was a demonstration of the Moldovan people's commitment to that shared belief. 6 months ago, at a time when democracy was on its back heel and authoritarians were using disinformation, cyber attacks, and corruption to weaken democracies, Moldova was a bright spot in seeking to tackle these challenges, a bright spot against a backdrop of a darkening global picture. A lot has happened in the last 6 months, and very particularly in the last 6 weeks. Now authoritarians aren't just weakening democracies from the outside, they are raining down bombs and steel on innocent people. Each day, Vladimir Putin's war on Ukraine brings forth another horrifying show of disregard for human life. The latest scenes from Bucha are haunting, as the president said. Bodies of executed civilians strewn down a thoroughfare. A dead man lying face down, his hands tied behind his back. A grandmother weeping as she discovered the remains of her relatives, even their 2 dogs having been shot. These people were no danger to any military, but the values they believed in, peace, freedom, the right to make an honest living, were too threatening for President Putin. Yet despite the fact that the world has changed in profound ways in these last 6 months, the values and the resilience of the Moldovan people have not. Indeed, President Sandu and the people of this country have demonstrated extraordinary generosity and leadership in opening their doors and their hearts to the people of Ukraine. Already, of course, a staggering number of Ukrainians have arrived or passed through Moldova, nearly 400,000 in total. As the president indicated, one of the highest numbers of refugees per capita in the entire world. Ordinary Moldovans are opening up their homes to the 96,000 people still here. Small businesses are taking in new hires, and volunteers are organizing donations for Ukrainians in need, all of them showing the world the big heart of this country. I met earlier today with a group of human rights lawyers who have stepped up. For example, producing
these leaflets informing refugees who come into this country from Ukraine of their rights, of whom they should call if they have witnessed war crimes or survived some of the horrific violence targeted against civilians. These are Moldovan lawyers stepping up to be part of the global effort at supporting the Ukrainian campaign to ensure accountability for war crimes. Earlier this week, U.S. Ambassador to the United Nations, Linda Thomas-Greenfield, announced that the United States will provide an additional $50 million to help the government of Moldova and its people cope with the effects of Russia's brutal war. That is in addition to the $30 million we provided for humanitarian efforts here. We know Putin's war has not only devastated Ukraine, but struck at Moldova too, profoundly impacting people's lives and their livelihoods, as long-standing trade corridors have been forced shut and exports to Russia have dried up. Today, I am pleased to announce another $50 million to support Moldova's continued economic development, to strengthen its democracy at the grassroots level, and to reduce the country's dependence on Russia's markets and energy. This brings new U.S. assistance to the Republic of Moldova in response to the Ukrainian war to a total of $130 million. This money will support Moldova's agriculture industry, burgeoning tech sector, and textile manufacturing. It will continue Moldova's critical work to counter corruption, including by funding independent media to counter the surge, the flood of disinformation and propaganda. And it will expand the installation of renewable energy power production and help further integrate Moldova's energy infrastructure with Europe. This year marks 30 years of the diplomatic relationship between our two countries. And now, with an existential fight between democracy and autocracy at your doorstep, I believe our relationship is stronger than it has ever been. The United States will continue to stand by the people of this great country to meet the immediate needs that stem from this horrific man-made crisis. At the same time, though, we will also remain focused on the long-term success of this country, a Republic of Moldova that is even more free, more prosperous, and more integrated with the West than it is today. I thank you.